Let us choose common sense over nonsense. Because that's the best of America. Welcome to day 3 of the Democratic National Committee Convention. Oh my God. Well, you know, that's the double C. Yep. And we do have a special guest here, but I'm Alix Desulme, magistrat Villeneuve Miami, avec député noir, dans la localité député peuple. Le Jack magistrat peuple là? Oui. Oui, nos magistrats font bon travail. Une semaine, ça nous est qui Jean Libanou report ça qui a passé dans la convention. Et nous avons seul aujourd'hui avec nous, Honorable Claudette David, all the way from DC, Washington, DC. Yep. And so I'll be speaking. We're going to do I'll be speaking English, but I understand everything in Creole. Yeah. Creole la live, but hey, n'a pas de tout donner parce que c'est pas nous lire. So I'm also the executive director for the DC Democratic Party. So I'm coordinating the events for the DNC for Washington DC. C'est pas important, oui, c'est mon qui Louis là ici. C'est beau haïtien pas nous même qui fait bon travail. Comment dire Claudette, pour qui ça moi qui hier nous député nous pas de chance parler de lui, il mettait rose et je dis à moi nous tous les deux habillés en blanc. So if you could explain to us Yeah. The significance is we are giving homage to the suffragist movement. Right. And that, was a movement, I want to say in the 20s. And, and it was women fighting for the rights for women to vote. Yeah. For women equality. And tonight, Kamala Harris, our VP Kamala Harris, will be speaking tonight. And this is an amazing history. Right. Pour ça, pour l'autre frère nous actionnaire qui va parler là, vraiment magistrat dit nous que hier que te mettait rose pour droit de la femme que parti républicain voulait retirer dans nous, droit que nous te gagné que ça moi même te gagné petite moi pas gagné ni jeune que Honorable Claudette David pas gagné droit ça. So jodi an son l'autre bagage jodi an nous mettait blanc nous mettait parce que nous connaissons même le garçon aux États-Unis te gain droit de vote, fille pas de gain droit ça. So c'était bataille que un groupe de filles te bataille qui devait permettre que nous te vinn gain droit pour nous voter comme filles. Nous connaissons filles toujours mettre fidèles. So nous connait là puisque nous gain même droit avec garçon pour nous voter. So à soya c'est pour prêter hommage à président qui parler de ça. C'est ça que fait nous tout habillés en blanc et puis me gain ça son côté me bral chercher le moi me bral demander monde qui ban moi pour ce Honorable David qui a mettre tout même magistrat ou gain blanc pas blanc là. Oui, c'est ça on est très fort supporter mouvement femme yo. Nous allons entrer dans le programme là qui en pile programme là très lourd et ça passé en pile surprise qui me connaît que des communions officielles qui travaillent dans la démocratie qui conversation bagay qui prend quelques années de planifier en convention comme ça qui Cory Booker qui est un bon ami Kamala Harris qui ouvri soirée en prévu qu'elle réellement était courir des compétiteurs et bons amis c'est deux seulement des noirs seulement dans le Sénat pour plusieurs de temps. Après ça nous est parti souhaiter qu'à parler en plusieurs de ça on soit à highlight en pile la jeunesse yo nous que les Cory Booker fini le 3e juin il vient avec un peu de jeunes magistrats yo on va venir nous qui vient avec Johnson Cavalier de Wisconsin deux trois magistrats et depuis dans le commencement il vient avec AOC Crockett et puis deux trois autres nouveaux. So what you can tell us about that? I can say, and don't forget Amanda Gorman, who is the poet. She's a poet, the young poet, young black woman who was just phenomenal. But for me, I felt like the theme was the American dream. I heard that a lot during the event, and so I think there was a lot of connection between the middle class, young people
you know, wanting to, they're going up in their careers, wanting families, you know, so they're connecting that with the economy and, you know, Democratic Party providing opportunities for people, you know, thinking about people to have those opportunities to have families, have homes. You know, what's the difference between, you know, they even had comedians talking, you know, so, so, you know, so right, exactement. Honorable David parle nous connaît ti anglais ti créole li anti Jean-Loup parce que c'est ici le fait but quoi ça parle créole parce que nous parle créole avec l'anti Jean-Loup la parle qui Jean hier qui ça nous te ouais vraiment de qui ça que te parler dans convention thème convention c'est American Dream rêve américain que nous gagnons dans le pays que nous vivons parce que nous pas vivre Haïti nous vivons en Amérique so rêve que nous gagnons et rêve c'est le plus souvent c'est pour nous gagner une better quality of life pour tout le monde gagne caille pour yo gon travail pour petit tu a prospérer pour tout le monde a prospérer et on t'ajoute un pile jeune tout qui était là comme nous te gagne poète que un petit poète que nous gagne qui est Amanda Gorman. Excitement is everywhere at the United Center in Chicago, as you can tell. Democratic loyalists everywhere. What can you say about the highlight of the programming of the third day of this convention? Now we're moving almost into prime time, and certainly prime time, the 7 p.m. hour for the people on the East Coast. You get your Cory Booker, which has been highlighting this thing, and then they did highlight all of the different attorneys, and then they got into a lot of governors, young governors, Democratic governors around the state, and they picked Jared to give the case of Project 2025, which was very, very good about it, and then they have a couple of young representatives to kind of give the case. So talk to us about that a little bit. Woodson So I mean, it was good. It was really nice to hear from all of I thought that was really interesting to hear from people from electeds from all over the state. That was we hadn't seen them or anything similar like that the days previous. I thought they spoke a lot more to the VP's ability to do the work. They talked a lot more about policies tonight, and less so more of personalities. They talked a lot more about policies and what's at stake. And, and because I was going to ask you, which one would you select or you pick as one of your favorites? Of the night, of the governors, of the list of the governors. I mean, people were excited to see the folks who were in the running for VP. You know, that was, I mean, they were really excited to see Shapiro. Even Pete Buttigieg, he joked that, you know, we recognize him from being on Fox News and giving commentary on Fox News. So there was a lot of humor in the program last night. Te vraiment. Quand Honorable David a peine dit nous là, te grand pile excitement comme ou so dit magistrat meilleur à deuxième jeune que yo prend jeune gouverneur jeune élu yo te prend pour parler moi même c'est pour me dire non ça que plus bagay moi c'est gouverneur Maryland Westmore really stole the show. Westmore fait me songer en Obama qui est en action ou va comprendre but vraiment yo te parlé d'une série de policiers but yo te focus sur projet 20-25 ans tout qui était pour un petit comédien Keenan qui vidi qui fait un skit quand son théâtre pour montrer qui ça projet 20-25 ans et qui ça la fort tout vous comprenez ça bien me ça et depuis lundi nous qui ont commencé à montrer que oui Californie Kamala sorti California qui les embrasser the celebrity status qui kind of host the evening prime time now peut-être heavy hitter commence avec former président de Clinton commence à déposer Claudette et sous ballon
What do you think about Bill Clinton? Does he still have that fire? Oh my gosh, it was good to see Bill Clinton, and you know everyone had signs for him. Yeah, he reminded us of what being a president is like before, you know, before Obama, before 2008. Just, you know, what that seat actually represents, and how important that seat is till this day. You know, what was heartfelt that he mentioned is him being 76 and still being younger than Trump, because they have a whole 78. Oh, yeah, 78. Oh, my goodness. Right. But you know, just keep bringing up the age And thing. also with Pelosi just commented on those big folks. Hakeem Jeffrey, which I thought that stole the night. I mean, he did too. When you think about somebody who is really ready to take in that chairmanship, and I think how it was so important how it was like Bill Clinton is giving the knowledge, passing the passing the torch baton to Kamala, Yeah. and then it was Nancy kind of like passing it to Jeffrey Hakeem. I don't know. Yeah. Oh, wow. Yeah, the dynamics the of the whole dynamics, thing. and you see that they actually are a team. You know, the Democratic Party is it's a party of teamwork. No matter the generation that we're in, it's the leadership. Like you said, it's the older generation passing the torch on to the younger generation, but still working together. Working together, yeah. And that's important. Yeah. Parce que dans républicain yo même ou supposé fall in line, ou supposé follow même pas là tout le monde même bagay ou pas gain temps pour utiliser bueno pour parler sauver ou bien pour bring your own contribution quelque chose à contribuer. C'est différent. But Parti démocrate là, comme Honorable David just dit, que nous travaillons ensemble, nous respecter l'opinion l'autre qui est très important. C'est même Jean nous trois chita là, moi respecte l'opinion magistrat, moi respecte l'opinion Pau. Ça pas veut dire que je suis d'accord avec nous, mais nous supposons respecter nous enough pour me garder qui ça nous dit et nous pas ça dans le Parti républicain. Et ça m'a dit que nous pas faire immigrants, gens qui parler après qui nous connaissent, nous que evening si tellement très moun yo te soif président Clinton moun yo te soif oh yo balance convention ça son convention que nous c'est une plus belle convention ensemble qui on bagaille qui nous va parler va prendre petit pause publicité la petite d'aller une bagaille qui nous parler qui très bien nous pense il fait très bien même pour nous même délégués nous pas connait bagaille ça c'est j'ai mettre line up surprise ça. Oh, yes. Parler de ça, oui. Pour nous cultiver, nous parler de Tim Walz en septembre. Oh my God. I was in tears. Oh my God. Yeah, we're going to be right back. Okay. We're going to take a break, and then we're going to be right back, and then we're going to end it, talk about, you know, really what happened, the different surprise that happened out here tonight. Oh my God. Hank is coming. But I think I didn't hear about that. Fuck, nous parler de John Legend, oui? John Legend s'est déposé. So is Beyonce coming? We're going to talk about that. We heard that too. Yeah. Well, nous t'a parlé tout à l'heure, nous dit comme ça que nous parler de ça que tu gagné, soit performance que nous t'ai gagné, qui t'est venu déposer, surprise. C'est surprise vraiment que le magistrat a dit, parce que personne n'a aucune idée qui est-ce qui t'a pas performer hier soir. On nous commence. Wouh! On va déposer. Li kon parle tout. Li kon parle. Li t'a parlé c'est pas avec nous même dans chambre. La voye message pour l'autre. Il t'a parlé avec indépendant. Yes. Avec nous qui peut décider. Right. Républicain, indépendant. And that was a shock. It was because she's identified herself as an independent. She's always done that. Right. I didn't know that. That's why, we know that for many years. I've known that at least. And that's why I think people always respect her, right, when it comes to politics, because she doesn't get involved a lot. And the last time was in 2008. She got involved in Obama, and she kind of said, Les choisi candidat. And that one that she touched, it was the last time she did a little thing was Stacey Abrams in Georgia. But she select this one, and let me tell you, the power that she had, and the one line I think everybody is talking about when she said that nonsense over
common sense. Which is true. It was when Which you is hear true. the whole hallway. Everybody, Oh my God. Everybody. it was Electric. Yeah. Electrifying. I was trying not to use it. Yes, Use it as a word. That is true. That is true. But that's exactly Yeah. what it was. And she was connecting to people who may have said to us, because I think the Republican Party, one of the things that they have been very good at doing, to saying how different that we are. We are than them, how we are than, whichever. It's about, if you hate them, we are very different than them. So do not, Kamala, questioning the race, questioning every other thing because we are different. So what's this? Non, on peut faire nous connaître que c'est pas faire partie. C'est about on bagay pour garder qui très clair. Common sense ou bien nonsense. On bagay qui pas make sense at all ou bien on bagay qu'on supposé ouais. Si ou gen l'esprit dans tête ou si ou gen brain dans tête ou. So vraiment l'on regarder comparer deux candidats ou pas gen comparaison. Ou gen yon nan yo qui prosécuteur ou gen yon nan yo comme criminel. Yeah. Stevie Wonder. Yeah. It was amazing. Yeah. Stevie Wonder. Yeah, and the significance of Stevie Wonder, because remember there were a lot of references. Well, there were a few references to Lewis, John Lewis, because he fought for rights to voting rights, and then Stevie Wonder marched with Martin Luther King, so it was just the civil rights connection. C'est pour nous bailler, comment on dit ça, give them credit, pour nous bailler crédit, pour gens yo mette convention ça en place très bien. Et monsieur Remen, monsieur Remen, John Donc ça même, c'est mon partenaire John Legend. Ou ça j'aime dire Bernie Sanders, c'est bons amis et puis ou pas me te dire ça moi mettre au dehors. Ça c'est bon. Yeah. John Legend c'est n'a bien assoya y a mené Paul so remen ou kon dire so remen c'est bon ça ou t'aime dire Taylor Swift nous temps de Beyoncé nous temps de Taylor Swift mais Kamala gen modèle oui vous connaissez pour nous finir faut nous parler de The Night. The Night was given, it was stolen by Oprah. By Coach. Well, I mean, Coach. Yeah. I agree. No, Coach, we were that was a surprise. Coach was that was a surprise. Oh, I mean, that was a surprise. Everybody loves Coach. Mes amis, petit garçon Coach crié, on jeune Simone que ça peut crier. Ça montre humilité qui gagne dans la famille là. Vous comprenez? Handicapé, right. But Coach vraiment hier soir il montre que lycée ou même lycée moi-même lycée nous tout là. C'est ça me déduit de ça maintenant. Ouais. Vous Obama te parler sur chemise qui chemise limité, vous comprenez? Yeah, la passé. Yeah. Et le paquet player au te vini côté. That was beautiful. Mais ça veut montrer la qualité de politicien parce que Kamala Harris right, that is true. Parce que ça son calculation. That is true. Après ça, les choisit monsieur pour une raison déterminée. Parce que l'autre a parlé comment c'était dans des Jerry Vance t'es parlé qu'on est là. Les conduits Mbappé encore. So I've heard a lot of people say, c'est ça okay, that's right. But they say that he's a real person. And that's what all the voters are saying. He's a real person, especially Middle America is what we really had to make sure that we sealed the deal with Middle America, because Hillary Clinton didn't get Middle America. They didn't feel like she was a real person. So choosing laws. Well, she was, because they would have been better with her than being with Trump, though. You see what I'm saying? Yeah, but they didn't get this connection is very important in America. I agree. We gotta connect. To close, it's gonna be a big day. A big tonight. night Oh tonight. My God. Today is D-Day. Today is D-Day, actually. Pas gen dormi. Magistrat me dit nous gen dormi parce que nous pas jamais dormi et lui même son energizer bunny. Et nous fini 2h du matin là madame qui côté nous aller. C'est comme ça. But vraiment il était make sure
que pour nous venir là, ni même les mêmes ni Honorable David pour nous donner nos informations, pour nous faire connaître ça bien. Je dis, à ce big day, Kamala pour le paraître sur nous. Là, nous finissons l'autre jour, fait interview ensemble avec nous, et je vais courir pour la quantité de joueurs qui ont fini. Exactement. Exactement. Réellement. So, n'a dit bien vite, n'a pas nous demain c'est un bon report. À demain c'est but ça n'a dit tout les nous arriver travail commencer. Parce que si nous voulons Kamala passer, c'est pour nous travail. OK, so n'a pour dernier reportage là, à Pita nous a dit que pas ni dormi que pied coup prend devant. Pied coup prend devant. Apita. Thank you. Merci beaucoup. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.